ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ। When a Gursikh understand that the only thing which is important in this world is to bring his surat, his focus to the place where he can receive the Naam from Satguruji. Where to bring that surat? To bring that surat within us. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, it should be above these 9 doors. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਸਦਾ, who has already done that, anywhere if he sees that ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ, that he says, I am balihar to him, I'm sacrificed to that, I want to do his sangat. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, because they have already won the game. We always want to do their sangat, and when we do the ardas beinti also, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। For hundreds and thousands of millions of births which we have already taken, the dukh which we had, the pain which we had, can go away in Sachi Sangat. Sachi Sangat is the most rahmat ever anybody can give us. And our Guru, Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, saying, Sat Sangat mile so tarya, Gur Prasad Parampad Paya Suke Kasa Tarya. Even the Patit will become Puneet. Even the dishonored will become honored when they come in Sachi Sangat. ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ
adari, rahao. And I am sacrificed to those who only take a support of Naam. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ support ਲੈਂਦੇ. They're not taking a support of any physical beings, powerful peoples, politician. ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, because they know Vaheguru has something very special which no human being can give us. And that special thing is within us. Vaheguru in the form of Satguru is within us, Atam Ram within us. And when we will reach there, we will receive it. ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। And once we receive it, there will be no problems. Kal Klesh Khatam. ਮਹਿਮਾ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ ਲਈਏ ਉੱਪਰ। Let's read it again. How take balihari, I am sacrificed to those jaake keval namadari. The stress here is keval namadari, that they take support of only Naam, only keval Naam. Their support is only Naam. Rahav. Mehma taki ketak ganiye. Jan par Brahma rang rate. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ? Which praises should I do? They have countless praises. Not only one, not only two, countless. Jan par Brahma rang rate, because they are always in love of Vaheguru. Day and night, their whole day, whole night, 24 hours, they are only in love of Vaheguru. They are not in love of padarth, physical things. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। They are my friends. They are my only friends. ਸੁਖ, ਸਹਿਜ, ਆਨੰਦ, ਤਿਨਾ ਸੰਗ, ਉਨ ਸੰਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ when I do their sangat, when I do sachi sangat, sangat of saints, I experience sukh, happiness, sahaj, peace, anand, bliss. Tina sang, in their sangat, in their company. Un samsar avar na date. Nobody is like them. Nobody can. Maybe people can give me money. People maybe can give me food, maybe shelter. But that happiness, that peace, that bliss will not come with these things. A temporary happiness might come, a temporary peace might come with the worldly things. But in the Sachi Sangat, I get eternal peace, eternal bliss, eternal happiness. Jagat udaran sei aaye jo jan dars pyasa. ਕਹਿੰਦੇ they came here to help people cross this ocean of fire, this scary ocean, this Maya. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, just think about it. If somebody says, oh, so much Maya of this world, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। The one who is telling others that this is a scary ocean, this Maya is very difficult, these 5 doots are very difficult, but they themselves are not trying, what good it is. It is just a show off, it is just a drama. यही चल रहे हैं ना आजकल। There's a news of the famous saints and all, so-called saints, and they have different titles. They tell their congregation, leave everything, don't get married, don't do anything, just leave this physical world. But when it comes to their family, when it comes to their kids, they say, don't get married. Not their family. When it comes to the Sangat, they tell the Sangat, don't get married. That's why you will not
see anybody like Guru Nanak. Guru Nanak was ultimate. ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। why? Because Guru Nanak showed us the path of grasti. ਕਹਿੰਦੇ you have to get married, you have to work, ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਾਗੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ, ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ within the ਮਾਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਿਰਾਗ ਕਰਨਾ। living in the family itself, we have to get away from this maya। ਇਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਤਿਨਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਤਿਨਾ ਸੰਗ, the company of those who are in the path of Guru Nanak, in the path of Shabad, in the path of Naam, in the path of Gurbani Guru। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਤਿਨਾ ਸੰਗ, ਉਨ ਸੰਸਰ ਅਵਰਨਾ ਦਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ they are the best, nobody is like them। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸੇਈ ਆਏ, ਸੋ ਜਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ they were sent for this because they are trying, they are themselves trying, they are not giving this different messages to different people। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। they are telling their own family also the same thing which they are telling to others। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸੇਈ ਆਏ, ਜੋ ਜਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। they are only and only thirsty of one thing। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ। they want to just have ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। they want to see the divine vision of ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਰਸ਼ਨ of ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸੇਈ ਆਏ, and they are the only ones who can help this world to cross this ocean of fire because they are themselves trying। उनकी शरण परੈ सो तरिया, संत संग पूरन आसा। ਕਹਿੰਦੇ I am doing their संगत, I have come to their sanctuary। उनकी शरण परੈ सो तरिया, whosoever will come to Sant Sangat, Sachi Sangat, the Sangat of saints, Sant Sang Puran Asa। ਕਹਿੰਦੇ my hopes, my hope to meet Vaheguru, to see Vaheguru, to do the darshan of Vaheguru has been fulfilled because I came in their company। उनकी शरण परੈ सो तरिया, संत संग पूरन आसा। ताकै चरण परूं तां जीवा, जन कै संग निहाला। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, what I want is I want to be always in their feet। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। I should become the dust of the feet। humbly, the word is humble, humbly I should do the ਸੰਗਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। no, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। no, we have to respect the ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। most important thing which we all need to learn when we come in sachi sangat, they are sant pyare, gurmukh pyare। we have to respect them, all of them, not only one person। that's why the word here is sant sang, which is plural, it's not singular। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ, we have to give them respect and we have to be humble in their company। ਤਾਕੈ ਚਰਨ ਪਰੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ I live just because of their ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ। ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲਾ,
कहते मैं निहाल हो गया, आई एम हैप्पी, आई एम इन ब्लिस, बहुत निहाल, पूरा इटर्नल ब्लिस। भगतन की रेन होए मन मेरा, मेरा मन, माई माइंड, मन हैज ऑन्कर्ड माई माइंड, कहते माई माइंड हैज बिकम द डस्ट of the feet of भगत्स। भगतन की रेन होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला, and when I did that, when I became so humble, I became the dust of feet of the saints, what happened? प्रभु जी, वाहिगुरु जी, परमात्मा जी, he became कृपालु on me, merciful on me, he showered his कृपा on me, blessings on me। राज जोबन अवध जो दीसै, सब किछ जुग में घाटिया। कहंदे जेड़ा असी सोचदे हैं ना, which we think that we should have this political power, we should become a king, we should always be young, कहंदे ना, you will not be always young, one day you will also grow old। even the powers which you have, political powers or what not, they will also be reduced by the time, you cannot be always the king। तुसी देख लो दुनिया च, is there anybody who can remain a president or a prime minister of the country? There's always terms. In America, nobody can be a president for more than 2 terms, क्योंकि time दे नाल this will reduce, but कृपा of Naam, कृपा of Vaiguru, it always increases। the wealth of Naam always increases। Raj Jovan Avad Jo Dise, whatever you see, this worldly powers, our youthfulness, सब किछ जुग में घाटिया, कहंदे घटना ही घटना, it will go down। नाम निदान सद नवतन निर्मल, and they always knew Naam Nidan, the treasure of Naam is always new, because that is the food of your mind, not the food of your body। youthfulness and these worldly powers are linked to your physical body, and we have to understand this। ਆਪਾਂ शरीर नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? mind is always jyot swaroop, that's the actual identity of mind। नाम निधान सद नवतन निर्मल, once the mind receives the Naam Nidan, the wealth of Naam, the treasure of Naam, it is always nirmal, pure। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਨ ਖਾਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ this is what I learnt from my Gurbani Guru, and this is what I earned doing the practical of what my Guru, Gurbani Guru taught me, and I earned this treasure of Naam। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ this is such a wealth, the more I spent, the more it increases, it never goes down। ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਗੌੜੀ महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, कहते I came in सच्ची संगत, in the संगत, in the sharan, in the sanctuary of my Guru, गुरबाणी गुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। आओ पहला पढ़ लिए। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निश्तारे। जोग जुगत सुन आयो गुरते, कहते I came in the sanctuary of my Guru to know the technique, to know this jugti,
ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਮੋਕੋ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੁਗਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ? ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। my Satguru ji sitting inside me, he gave me a jugti of Shabad, Naam. Moko Satgur Shabad Bujayo. Shabad dasta. Kende that Shabad which is resonating everywhere, that Shabad also called Naam, it is inside you, also called Sehjtun, also called Anhat Shabad, also called Anhat Vani. That is within you. Moko Satgur Shabad Bujayo. And then my doubt went away and he told me where that Shabad is. Oh, kithe hai? Oh, baro nahi milna Guru Pyareo. You will not receive that Shabad from outside. That Shabad is within you. Naunid Amrit Prabh ka naam, Dehi mein iska vishram. Te kaun dinda hai? Who gives us that Shabad? Satgur Sikh ko नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है. But you have to reach there. You have to reach to the door of the Satguru within you so that you can receive that. Rahao moko Satgur Shabad bujayo rahao. नौ खंड प्रथमी इस मन में रविया, इस तन में रविया, निमक निमक नमस्कारा. And I heard there are 9 continents within this world. I heard that. But I also know that these 9 continents are within me. Jo Brahmande Soi Pinde. No Khand Prithvi is tan mein. Keda tan Guru Pyareo? Your Sukham body, your subtle body, not the physical body. And we have discussed this multiple times. Because if we will do a scan of a physical body, an MRI scan or a CD scan or an X-ray, you will not find any no-khands there. What you will find is bones and other things. You will not find no-khand. Diagnosed no-khand is in your subtle body. No-khand prithmi is tan mein ravya. Nimak nimak namaskara. Kende now I found when I was searching my body, Gurmukh hoye sukaya khoje ਹੋਰ ਸਭ ਪਰਮ ਭਲਾਈ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜਣਾ? ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ. You search when you go inside. ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੂੰ. And when we will search, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ. ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਨਮਸਕਾਰਾ. I did a namaskar onto Vaheguru because he was there everywhere. दीख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा. कहते I wanted to have a guru. देखो गुरु प्यारियो, there's a long tradition, very long tradition in Indian religious system. Guru and a Sikh. Every Sikh has to get a dikhya. Sikh ने गुरु को dikhya लेनी होती है. In Sikhism also the tradition is we go to Panj Pyare and get Amrit di daat mildi Panjab Pyariyan de kol. And similarly, when I went inside, jada Jogmat si Guru Pyareo, yogis till today, they used to give them a special earrings, mundra dinde si. But Guru Nanak Dev Ji told us in Japji Sahib itself, Munda Santokh Sarampat Choli. And that's a real mundra which we have to earn. That's why if you will read the Rahat Maryada from Akal Takht Sahib, the first thing is when you get up in the morning, what you have to do is Vah Guru,
वाह गुरु, बिकॉज नाम दे थ्रू ही संतोख मिलना, नाम दे थ्रू ही you will receive everything. You don't need the physical earrings. दिखिया गुर की मुंद्रा तानी, दृढ़ो एक निरंकारा। कहते मेरी मुंद्रा की है वाहिगुरु दा सिमरन करना, एक वाहिगुरु दा निरंकार formless वाहिगुरु। My दिखिया which I received from my guru, from Panj Pyare, that every day what I have to do is I have to do Gurumantar jap. दृढ़ो एक निरंकारा, एक निरंकार नाम अभ्यास करना है, नाम दृढ़ करना है, अखरी नाम अखरी सलाह, दैट गुरुमंत्र अपना दृढ़ करना है। दृढ़ो एक निरंकारा, पांच चेले मिल पए इकतरा, एक कै वस किए। कहते माई 5 सेंसेस, मेरिया 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, this eyesight, this hearing, this smelling, this senses, other senses, taste and all, ਕਹਿੰਦੇ they were going here and there, they were going outside, they were trying to get an happiness from outside things. ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ, our tongue, it's always looking for good tastes. Our eyes, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਅਜੇ, our eyes are looking outside. देखना दे कुछ और सी। ए नेत्रों मेरियो हर तुम में जो तरी, हर बिन अवरना देखो कोई। These eyes were meant to see Vaheguru, but it is seeing the other things. These ears, ए सरुनो मेरियो साचे सुनने नु पठाए, were there to listen to Vaheguruji's voice, but they are listening to these worldly nads, worldly music, worldly songs, worldly things. Similarly, this nose, it's smelling something else. It was supposed to experience the beautiful fragrance of Vaheguru, but it is experiencing something else. But now the kirpa has happened. Whatever my guru told me to do with these 5 senses, I'm doing it. क्यों? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਸੀਗੀਆਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ। These 5 senses were under the control of 5 doots, 5 thieves. Now when I came to Sachi Sangat, when I did a Simran, they came in my control. मन जीता जग जीत। कहते मेरे वस चाने शुरू हो गया मेरा मन। 5 चेले मिल पए इकतरा, इकट्ठे हो गए, they became one. Now these senses started going inside, अंदर वाल देखनियां शुरू करता है इंद्रियां ने। एकस कै वस किए, because inside one Vaheguru ji is there, so they started looking inside to one Vaheguru. 10 बैरागन आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए। कहते now my mind has become jogi, pure jogi. Yogi is the one who wants to meet Vaheguru. इस तरह हुई 10 बैरागन आज्ञाकारी, all these 10 senses, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कहते all these 10 इंद्रियां, 10 senses, these hands I have, these legs I have, all these indriyan, all these physical indriyan also, even the sexual organ, and my other 5 senses, all 10 senses now have become agyakari. They are in the hukam of Vaheguru. They are no longer in the hukam of these panch doots. And they are nirmal ho gayiyan. Karam indriyan bhi nirmal, te gyan indriyan bhi nirmal. All the 10 senses, physical and sensual, everything became pure. कहते हुन मैं असली जोगी बन गया, मेरा मन, now my mind has become a real jogi. परम जराए चराई बेबूता पंथ एक कर भेखिया। कहते मेरा हुन परम जेड़ा वो जर गया, जरा लिया, खत्म हो गया। My params, the biggest param I had, the biggest doubt I had, that I am this physical body,
when my senses started going inside, manu pata lag gaya ke ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, this was a doubt, I am not the physical body, I live in this physical body. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, if you will see the yogis in India, they put the ashes on their whole body. They will keep their body covered with the ashes. Actually they take a bath in the ashes. ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮ ਜਰਾਏ ਚਰਾਈ ਵਿਭੂਤਾ ਪੰਥ ਏਕ ਕਰ ਭੇਖਿਆ. And now I know my path is very simple. And you know, they will go to 68 pilgrimages, these yogis, wherever there is a Kumbh Mela, wherever there are religious processions in all the pilgrimages, they go everywhere, and that's what they do. They put the ashes on them, they will sing and all, they will be naked, they will have deadlocks on their hair and all. And mera ki hai? Mera param khatam ho gaya. My mind has become a yogi, and my mind is seeing that it has only one path, the path of Naam. Panth ek kar pekhya, manu nazar aana shuru ho gaya, manu Naam di daat mil gayi, and Naam showed me the path. Now receiving the Naam, I have received sahaj sukh sokini bhugta jo thakur mastak lekhya. And then now I have received the sahaj, the peace, happiness. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ this was written on my forehead. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸਿਮਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ. When we come to this earth, there is a chiri, there's a separate subject we'll discuss some other day when we have a long time. There is a letter which is given to us, everybody. That letter is a sukham letter, it's a subtle letter in the form of Naam when we come. But what happens is whenever we come out, we lose that letter. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. But when we come in the sharan of our Guru, Gurbani Guru, that's what Guru Nanak Dev Ji did this to us. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, the letter which Malik gave to them, they have forgotten that letter, they have lost that letter. Now still they have to ਐ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ. Sometimes we go from our ears, our mind goes from our eyes. So in this world, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ, this body is also called this country. ਇਹ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ. We have to roam around this world, and 5 doots can always capture us anytime. ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਦੂਤ. ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? What should we do? They will put us in the jail. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ to do that they need some temporary visa. You know, you go to a foreign country, if you don't have a permit to live long, they will give you sometimes a temporary permit or a visa. That temporary permit or a visa is Gurumantar. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ. These 5 doots will not be able to capture them. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ. ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਜੋ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ. See, that ਭੁਗਤਾ is basically yogis food. Our ਭੁਗਤਾ is our Gurumantar. ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ. That Naam, that letter was given to everybody in the mastak on our forehead. But we have been roaming in the 9 doors and we have forgotten that letter. We have lost that letter. Now to get back that letter, we have a temporary permit in the form of Gurumantar. Gurumantar ਜਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ. ਫਿਰ then again we will go to the mastak, and there when we will give that letter, give that Gurumantar the kamai, that temporary permit to Satguru Ji. From the temporary permit, Satguru Ji will give us that Naam. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ. We have forgotten that path, we have to again go to that path. ਜੈ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਓ,
ਸਿੰਘੀ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। that place which is there, there is no fear, you'll become fearless। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, we are always worried, we are always in fear, what will happen to our job, what will happen to our work, what will happen to within our family। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, we are always worried and we are always in fear। but Maharaj says that place where you will go to, that beej mantar where you go above these 9 doors next to your eyebrows, when you will reach there, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆਸਨ ਲਾ ਲੇਗਾ, if you will sit there, what will happen, ਜੈ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਓ ਸਿੰਘੀ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ there you will receive that naam, that letter, that chiri which you lost it। now reach there, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, to close all the 9 doors, then only we can reach that 10th door। and there, how you will know that you have gone to that dar, so dar tera keha, so kar keha, jitbੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ you will listen to the sound, that ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਜੈ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਓ ਸਿੰਘੀ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ the singhi is an instrument which yogis plays in this physical world। Maharaj says that similar singhi, that similar sound you will hear from within yourself, agar tu uthe asan la liya। tat vichar danda kar rakhyo, jugat naam man bhani, kende this is what you have to learn, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। they always used to have a stick within themselves। now what is the danda for us? that danda is, dekho, we have discussed this multiple times, that naam is very important, gurmantar japna is very important, but to reach to the naam, not just the gurmantar jap, your character is also very important, what you do in day-to-day life, it is very important, the discipline is very important, how we behave, do we live in rajogun, do we live in tamogun, or have we started living in sattogun? because sattogun to hi ਉਹ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਪਾਏ, that ladder to go to Vaheguru is in the sattogun। so our mind has to live in sattogun so that we can practice the discipline and we can go there। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਡੰਡਾ ਕਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, the self restraint, that discipline, then only your jugti of naam will be successful। jugat naam man pani, then only mind will actually live in that style to meet Vaheguru। ਕਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਏਗੀ, the only those who will have dharam, daya, the compassion, the contentment, they will not have any chinta, that lifestyle। ऐसा जोगी वड भागी भेटा, माया के बंधन काटे, that is the yogi, that mind yogi Vaheguru Ji is looking for, who will cut his wands of emotional attachment, of lust, of greed, of anger। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਲੱਭਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। he will only meet to those who will have this self restraint। and how will this self restraint come, Guru Pyareo? through saas gras simran, coming in sachi sangat, seva pooj karo tis ਮੂਰਤ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਗ ਚਾਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? the feet, the feet of Satguru Ji is his naam। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰੋ ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੀ, ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੀ, how we do the seva of this ਮੂਰਤ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਤ ਹੈ। Guru Sahib is his ਮੂਰਤ, his shape is the ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। how to do the seva of Vaheguru? हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम। आओ जी, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। let's do the seva
we become a vadbhagi. Aisa yogi vadbhagi peta. We also become fortunate vadbhagi so that our bonds of Maya can be cut. आओ जी शुरू करिए. वाह गुरु 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 वाह गुरु. गुरुमुखो सेवा कर लो. वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु 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 वाह गुरु. वाह गुरु. गुरु प्यारे सेवा कर लो जी. रुकना नहीं, विच सेवा करी जाओ. वाह गुरु 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 वाह
निर वा 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 निर अंतर्गत सिमरन वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिक खाई। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। बोल सुख दी